Siberia. For many inhabitants of the planet, this is still one of Earth's most mysterious, unexplored and frightening places. To this day, there have been many tales about Siberia that are far from the reality. Indeed, everything is not as clear and simple here as in the forest of the European parts of Russia. The taiga is a harsh world that does not forgive mistakes. Despite the fact that we are in the 21st century and everyone has a phone and GPS, it is better for the average person not to intrude in the taiga. There are laws and traditions that must be known and followed, otherwise you may not come back. In actual fact, apart from the fables and fears, the mysterious Siberian land is full of many unique and fascinating things. Very friendly and helpful people live here, who love this harsh land with all their heart and soul. This is Gennady, a hunter and native Siberian. He has devoted his whole life to the forest and knows very well what the real Siberian taiga is and what its laws are. We were lucky that it was he who became our guide and opened the wonderful world of Siberia for us. It was only thanks to him that we did not disappear into the sea of the forest, but reached our intended goal. Now, each time we remember our adventure, we ask ourselves the same question. Could we alone, not knowing the laws of the taiga, have gone through it all and survived? Ты с самых малых лет уже ходишь в тайгу. Ты заметил, нуждается ли какая-то специальное свойство или характер у человека, который живет в гармонии с тайгой? Какой должен быть такой человек? Такой человек должен выработать в себе, либо тайга вырабатывает в нем, который продолжительное время с детства, скажем, находится в таежных условиях, либо проживает где-то по соседству с тайгой, она вырабатывает в нем определенные качества, чтобы жить в гармонии. Любое нарушение этих правил, скажем, таежных, это может обернуться небольшими неприятностями для самого человека, тем более для охотника, если, скажем, он охотник. Надо уважать природу, знать ее нравы, характер природный и следовать этим правилам. Тайга просто лес. Вытолкнуть такого человека не сможет он существовать с ней. How do people live in Siberia? Well, just like most people in the Russian outback, by their own husbandry and what can be taken from nature. Only to this you also need to add a harsh climate, an aggressive environment, and the lack of elementary benefits of civilization. Now it's about -30. Such a temperature in Siberia is not considered abnormal, as, for example, it is for residents of the European parts. Here, in the Siberian wilderness, they have never declared and will not declare a state of emergency because of the frosts. They do not even know about such situations here. In any frost, the residents here have a normal day and ordinary cares. Здравствуйте. This is Biryulka, a real Siberian village with old wooden houses, unpaved streets, and pack transport. As soon as I found myself in Biryulka, I immediately fell in love with this world, where there are no sidewalks, crowds of cars, and blind fences everywhere. There's nothing to hide and no one to hide it from. Everyone lives the same way. What an amazing environment and tranquil atmosphere here.
Pure crunching snow, invigorating air, and country silence, disturbed only by the barking of dogs. In 2008, my Estonian friend Riho Västrik and I began to shoot the film A Stroll to Siberia. We chose Biryulka as the entry point to the film, and from there we were to go into the Taiga. The area where we planned to shoot was completely unknown to us. The southern Taiga is fundamentally different from the northern Taiga, which I know well. I'm a newcomer here. My experience was not enough to work in such Taiga places. So, to move around in the Taiga, we needed a guide who knew it and its character well. Оделся как крестьянин. Берем направление на ферму. This is Gennady, our guide. He has his own homestead and a beautiful house. It's a rare family that keeps a cow in the villages these days. Too troublesome, and for what reason if I can go to the store and buy milk, cheese or sour cream, which can be stored for a month or more. In this way, the sweet taste of childhood is forgotten. Today, the world is ruled by chemistry and capital, which have already reached this far out. Кормушка. Ну иди, выходи. Темно там, пар, тепло, ну иди, выходи. Сейчас еще будет бояться. Незнакомо, привыкать. Ну иди, давай. Сейчас давай. Ну иди. Это сынок ее идет. Ему года еще нету. Ну ладно, теперь можно вычистить. Ну вот. Почистили стойло. Удобрение заодно. Теперь выведем это все на поле. Вот свет выключил. Ну ладно, выведем это теперь в отходы. Рихо, пойдем курей кормить. Корм готовый. Включаем свет там. Gennady has a large homestead where he lives with his wife. Their children have left for the city, as has happened everywhere in these villages. When Gennady leaves for the Taiga, all the household chores fall on his wife. And here in the village there is no piped water, no sewage system, no hot water, no heating, and no gas. All those things the city mistress of the house cannot do without. Even with a husband, women's chores around the house take a tremendous amount of time and effort. And if you take into account the fact that there are no days off for a cow, chickens or dog, and no one will come to bring the water or tend to the stove or heat the banya, then what kind of manicure, hairdresser or theatre can you think about when all you want to do is fall into bed?
береза. Все, на вечер у нас печь готова, уже заряжена. И вот только спичку чиркнуть. И загорит. Вот такие дела. Сейчас все с помощью саморезов решается быстро и просто. Хорошие. А раньше как ты делал? Гвозди. Раньше доступны были гвозди в основном. Вот они, гвозди. Гвозди. А саморезы были под рукой, так бы саморезами закрепил быстро и все. Ну что, разве раньше саморезов не было? Ну где-то они были, а нам-то они недоступны были. Это вот все с перестройкой появилось. Когда начали рынок, начался, торговля, стало все появляться после 92-го года. А до 92-го года это где-то было, но только не у нас. Как Ленин гвозди выпустил, так его гвоздями и пользовались. Мне никак не верите, что, блин, шурупов не было. Шурупы были шурупы. Но очень строго ограничено все. Вот они шурупы. Такие вот это. Были такие, можно было брать. А куда такой погонишь? В лыжу, допустим. Надо было все подбирать, где-то ехать, искать. Под такой шуруп надо отверстие уже сверлить. Так его просто в дерево не вгонишь. А этот легко загонишь в дерево. Без всякого отверстия. Все, Василий, кого там, говоришь, надо что нам сделать? Уже надо за столом сидеть. Вот этот ремень уже он будет регулироваться. Ну да. Вот сюда я его вставил. Вот второго такого не нашлось. Все, его тут можно лишнее обрезать. Тут у меня и мастерская, и все, что хотите. И Шанхай, и электроника. Что-то Василий там строго приказал настрого явиться, строго. Наверное, будем двигаться в его направлении. Давай, ты вперед. Here it is, the real life of the Siberian outback. One must be able to survive not only in the taiga, but also in the village. When Shakespeare wrote his famous lines, I wonder if it was life in the village that he was thinking about. To live or not to live in the village? That is the question. То, что я могу существовать в природе, там, скажем, находиться рядом с ней, выработалась она, скажем, уже после школы, когда мы уходили, стали на продолжительное время в тайгу, проживать там, находили средства передвижения там, ну, в основном это было пешим ходом. Продукты какие-то изыскивали, в природе там же находили. Тайга она сама, лес преподносит много продуктов, которых посторонний человек может и не знать о их существовании. А они буквально вот под ногами. Либо в готовом виде, либо их можно добыть и употребить, приготовить. И вот уходили мы в тайгу, скажем, и там и ночевки были у нас под открытым небом, и все такое. Зимнее время приходилось ночевать. Для того, чтобы ночевать и в таких условиях находиться, это надо, конечно, определенно знать правила. Но у нас это получалось. То есть мы уважали природу. Приходилось считаться с ней, с морозом, с ветром, с дождем, скажем, с непогодой так называемой. И изыскивать средства, чтобы там существовать в этой среде. И стало получаться. И вот после школьный период, и мы уже самостоятельно, дальше больше самостоятельно уже
внедрялись в ее ауру природную. I don't remember now how exactly we met Gennady. It happened in the second half of August, when it is the most overloaded period in the village and there is no time for idleness. Winter is coming and there is no boiler house or feed factory. We have to find time to prepare firewood, hay for the livestock, pick up berries, mushrooms and cones. So, we were not sure that Gennady would agree to accompany us to the source of the Lena at this particular time. But we had to go over the planned route with little gear without fail, understand the degree of its complexity, and assess the potential for future filming. We always do this before starting any major project. First, we study the object and conditions of future work on the spot. We could have gone into the Taiga ourselves to take a chance, but common sense stops us. Courage and the health of a moose alone are not enough to trek in the Taiga. Gennady's farm was ready for winter, and he agreed to show us. The route is long, not a day trip. First, 3 days on a boat along the river, then 4 days on foot in the forest. To speed up our movement through the Taiga, Gennady made an agreement with the owner of the horses to unload us on the way. Breaking through the Taiga with a load of food and things is a joyless occupation. The load would hold us back, and the snow is not far off in the Taiga. We gave an advance payment to the driver, and in the morning went on a boat up the river. As it turned out later, the advance was immediately spent on a warming mixture, the miraculous effect of which led to the long wandering of the horses in the Taiga, and their return to the village. The most interesting thing is that the rumours about the horses wandering reached our friends in Irkutsk in a rather distorted form. The version was this: supposedly we got drunk and drowned the horses in the swamp. I think this version was invented for the driver's wife when she asked where the advance was. I've deliberately shortened the story of our journey along the river, as its beauty and deceptiveness will be narrated in the following videos. By the evening of the third day, we were already on Sakharka. This is the name of the place where there is a cosy winter cabin with a supply of firewood and birch bark for lighting the stove. Here the horses should have been waiting for us, but alas, they were not. And we didn't have a phone to find out if they even left the village. After waiting for the horses for several days, we left part of the load in the cabin, and the three of us went forward on foot. Half an hour later, it became clear to me that if we had gone on alone, we would definitely have gotten lost. God only knows how Gennady navigated in the wilds of the Taiga. No trails, no landmarks in the relief, just dense green thickets. Вырабатывает много качеств тайга в человеке. Выносливость, трудолюбивость, ориентировку в тайге нужно, конечно, знать от и до. От чего у нас блуждение происходит, потому что человек, который не может читать природу, скажем, они часто блудят в тайге и тем самым производит много хлопот другим, скажем, в определенных условиях. Надо держать себя там в тайге соответствующе
наперед видеть все ее, скажем, предвидеть какие-то изменения, временные изменения, либо продолжительные изменения. Все это надо предвидеть, предугадать, чтобы не оказаться в каком-то наихудшем положении. Приблизиться поближе как бы к животному миру, сознать их языки, там очень много требований к человеку, который находится в тайге. Тем более один, это для простого человека, это одному находиться в тайге, это очень опасно. Для несведущего, который, скажем, с городских условий там попал в таежные условия сразу, это неприемлемо никак. Тайга таких, да, действительно может поглотить и уже обратно не вернуть. 3 days later, we got to the source of the Great Siberian River, the Lena. It is hard to believe that this Siberian giant begins with such a small stream that you can safely step over it and not even notice. Next year, we will return here to film a story about a long-standing dispute between a bear and a chipmunk, arguing about which of them is faster.